गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानन्दना जय व्रजजनरञ्जना जय यशोदानन्दना जय यशोदानन्दना जय व्रजजनरञ्जना जय यशोदा जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय वो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अशोधर श्रीमद विचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गुरु भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की गंगा यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय समवेद भक्त वृंद की जय Gaur Premanande Hari. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shishi Guru and Gauranga Gaur Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om N
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, text number 13 and 14, yes. Yadā mṛdhe kaurava-sṛñjayānāṁ vīreṣv vīra-gatim gateṣu vṛkodara-viddha-gadābhimarśa bhagnoru-daṇḍe dhṛtarāṣṭra-putre yadā mṛdhe kaurava-sṛñjayānāṁ vīreṣv vīra-gatim gateṣu vṛkodara-viddha-gadābhimarśa bhagnoru-daṇḍe dhṛtarāṣṭra-putre yadā mṛdhe kaurava-sṛñjayānāṁ vīreṣv vīra-gatim gateṣu vṛkodara-viddha-gadābhimarśa bhagnoru-daṇḍe dhṛtarāṣṭra-putre yadā mṛdhe kaurava-sṛñjayānāṁ vīreṣu vṛkodara-viddha-gadābhimarśa bhagnoru-daṇḍe dhṛtarāṣṭra-putre yadā mṛdhe kaurava-sṛñjayānāṁ atho vīra-gatim gateṣu vṛkodara-viddha-gadābhimarśa bhagnoru-daṇḍe dhṛtarāṣṭra-putre yadā mṛdhe kaurava-sṛñjayānāṁ vīreṣv vīra-gatim gateṣu vṛkodara-viddha-gadābhimarśa bhagnoru-daṇḍe dhṛtarāṣṭra-putre Vaishnavis, kaurava-sṛñjayānāṁ
gateṣu gadābhimarśa bhagnoru-daṇḍe dhṛtarāṣṭra-putre kaurava-sṛñjayānāṁ vīreṣv vīra-gatiṁ gateṣu vṛkodara-viddha-gadābhimarśa putre. Yadā, when mṛdhe, in the battlefield, Kaurava, the party of Dhṛtarāṣṭra, Sṛñjayānāṁ, of the party of the Pāṇḍavas, vīreṣu, of the warriors, atho, thus, vīra-gatim, the destination deserved by the warriors, gateṣu, being obtained, vṛkodara, Bhīma, the second Pāṇḍava, avidya, beaten, yadā, by the club, abhimarsha, lamenting, bhagna, broken, uru-daṇḍe, spinal cord, dhṛtarāṣṭra-putre, dhṛtarāṣṭra-putre, the son of King Dhṛtarāṣṭra, bhartuḥ, of the master, priyaṁ, pleasing, drauṇir, the son of Dronacharya, iti, thus, sma, shall be, paśyan, seeing, Krsṇā, Draupadi, Sutānāṁ, of the sons, svapatāṁ, while sleeping, śirāṁsi, heads, upāharad, delivered as a prize, vipriyam, pleasing, eva, like, tasya, his, jugupsitaṁ, most heinous, karma, act, vigarhayanti, disapproving. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. When the respective warriors of both camps, namely the Kauravas and the Pāṇḍavas, were killed on the battlefield of Kurukshetra, and the dead warriors obtained their deserved destinations, and when the son of Dhṛtarāṣṭra fell down lamenting, his spine broken, being beaten by the club of Bhīmasena, the son of Dronacharya Aswathama beheaded the 5 sleeping sons of Draupadi and delivered them as a prize to his master, foolishly thinking that he would be pleased. Duryodhana, however, disapproved of the heinous act, and he was not pleased in the least. Purport. Transcendental topics of the activities of Lord Sri Krishna in the Srimad Bhagavatam begin from the end of the battle at Kurukshetra, where the Lord himself spoke about himself in the Bhagavad Gita. Therefore, both the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam are transcendental topics of Lord Krishna. The Gita is Krsna-Katha, or topics of Krishna, because it is spoken by the Lord. And the Bhagavatam is also Krsna-Katha, because it is spoken about the Lord. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted everyone to be informed of both Krishna-Kathas by his order. Lord Krishna Chaitanya is Krishna himself in the garb of a devotee of Krishna, and therefore the versions of both Lord Krishna
and Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu are identical. Lord Chaitanya desired that all who are born in India seriously understand such Krishna Kathas, and then after full realization preach the transcendental message to everyone in all parts of the world. That will bring about the desired peace and prosperity of the stricken world. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Yena bhutale Swayam Rupa-kada Mahyam Dadati Svapatāṁ Vandeham Shri Guru Shri Dapata-kamalam Shri Gurun Vaishnavamcha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vidantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Litan Shri Vishakan Vidamsya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostati Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we welcome each and every one of you for this Sunday morning Srimad Bhagavatam class. Is there a translation today, Prabhu? Online? Krishna Prabhu, Dharat Pranam, am I audible? You are audible. You want me to request? Yes, Prabhu. Yeah. Kalanidhi Prabhu, is there anyone there? Is that Vijay Raghunath Prabhu? Kalanidhi Prabhu is here. Online Vijay, my son. the voice is not great, huh? It's not okay. Yeah, maybe locally. Give the mic to Kalanidhi Vijay Prabhu. Raghunath Prabhu is not there. Kalanidhi Prabhu is here. We will appeal Okay. to him because from the online the voice is not great. Kalanidhi Prabhu is here. Thank you. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நேரத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வகுப்பிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். So let's imagine, I can imagine for myself, that before coming into contact with Srila Prabhupada movement, what was our Sunday morning? பிரபுபாதரின் இயக்கத்திற்குள் வருவதற்கு முன்னால் நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நேரங்கள் எவ்வாறு செலவிடப்பட்டன என்பதை நான் சிந்திக்கிறேன். Prabhu wanted to share it. Yes, Prabhu. Yes. Prabhu is saying that a long, lazy sleep and being relaxed in material activities. நீண்ட நேர சோம்பேறித்தனமான உறக்கம் மற்றும் பௌதிகமான செயல்களில் ஈடுபட்டேன் என்று ஒரு பக்தர் கூறுகிறார். Radha Krishna Prabhu. Maybe the sound system is not agreeing. Devotees, can you check? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Radha Krishna Prabhu is also saying the same thing. So, here in this translation and followed by purport, Gita and Srimad Bhagavatam is mentioned. Gita is the fruit of Mahabharata. இங்கு கூறப்படுகிறது கீதை மகாபாரதத்தின் பழுத்த பழமாகும். There is a mention about Gita and Bhagavatam. So I am saying Gita is the fruit of Mahabharata. கீதை பாகவதம் இரண்டையும் பற்றி இங்கு பொழிப்புரையில் கூறப்படுகிறது. அந்த மகாபாரதத்தின் பழம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். Sarva Upanishado Gavo Dogdo Gopala Nandanaha Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdam Gita Amrutam Mahat. So this says of all the Upanishads, the essence is Gita Upanishad,
and being milked by Lord Krishna for the benefit of Arjuna and devotees of the Lord. கீதா மகாத்மியம் இவ்வாறு கூறுகிறது, அனைத்து உபனிஷத்துகளும் ஒரு பசுமாடாகவும் அதிலிருந்து கறந்து எடுக்கப்பட்ட கிருஷ்ணர் என்னும் கோபாலனால் கறந்து எடுக்கப்பட்ட பாலாக பகவத்கீதையும் கூறப்படுகிறது. அது உன்னதமான பக்தர்களால் அனுபவிக்கப்படுகிறது. And Srimad Bhagavatam is compared to the fruit of all Vedic literature. The Nigama Kalpatarur Galitam Palam Sugumukat Amrita Pibata Samhitam Pibata Ragavata Bhagavatar Samadayam Muhuraho Rasika Bhui Bhavakaha means of all the Vedic literatures is compared to a tree, and in the tree the topmost there is a fruit which has no seed, which has no skin, but just the juice in a fruit form, and that is coming in disciplic succession through Sukadeva Goswami, through Chaitanya Mahaprabhu, through Srila Prabhupada and his disciples to us. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பொறுத்தவரை அனைத்து வேத இலக்கியங்களும் ஒரு கற்பக விருட்சமாகவும் அதன் உச்சியில் பழுத்த பழமாக ஸ்ரீமத் பாகவதமும் கூறப்படுகிறது. இந்த பழம் தோல், விதை, நார் ஏதும் இல்லாத வெறும் சாறு மட்டுமே ஒரு பழத்தின் வடிவத்தில் கூறப்படுகிறது. அதுவும் குரு சிஷ்ய பரம்பரையின் மூலமாக படிப்படியாக நம்மிடம் வந்து அடைகிறது. Where Gita ends, Srimad Bhagavatam begins. Where sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyamashah. And where Srimad Bhagavatam ends, the verses nama sankirtanam yasya sarva papa pranashanam pranamo dukkhasamam tam namami harim param. And then where Srimad Bhagavatam ends, Chaitanya Charitamrita begins. கீதை எங்கு முடியுமோ அங்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் தொடங்குகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் எங்கு முடிகிறதோ அங்கு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் தொடங்குகிறது. கீதையின் இறுதியில் பகவானிடம் சரணாகதி செய்யுமாறு கூறப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இறுதியில் பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனமே நம்முடைய பாவங்கள் அனைத்தையும் நீக்கும், அந்த ஹரியின் பாதத்திற்கு நமஸ்காரம் என்று கூறுகிறது. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அதற்கு அடுத்தபடியாக விளங்குகிறது. So, in this particular verse, in the context of Mahabharata, where the battle is kind of almost over, hardly few of the Kauravas are left, like Duryodhana, Kripa, Ashwatthama and Kritavarma. A few of them are left out. And in this situation, actually Duryodhana is hidden with his mystic power. Due to his mystic power, he is hidden under a lake. இந்த ஸ்லோகத்தில் மகாபாரத யுத்தம் ஏறக்குறைய இறுதி நிலைக்கு வந்துவிட்டது. அநேகமாக அனைத்து வீரர்களும் அழிந்து போனார்கள். துரியோதனனுடைய தரப்பில் துரியோதனன், கிருப்பர், அஸ்வத்தாமா மற்றும் கிருத்தவர்மா போன்ற சிலர் மட்டுமே எஞ்சி இருக்கிறார்கள். அவரும் ஒரு ஏரிக்கு அடியில் ஒளிந்திருக்கிறார். So, and Yudhishthira comes to know, and then he calls out, please come out. Whereas Duryodhana is saying, I have given you everything, why you are calling me now? Even in situation where he is hiding himself due to fear of the Pāṇḍavas, because Pāṇḍavas almost finished most of the Kauravas army. And then even at that time, Duryodhana is saying, no, I have given you everything, you go and rule, why are you calling me? On the other hand, Yudhishthira wanted to finish Duryodhana also. யுதிஷ்டிரர் அந்த காலகட்டத்தில் துரியோதனன் ஒளிந்திருக்கக்கூடிய இடத்தில் சென்று அவனை வெளியில் வருமாறு அழைக்கிறார். அப்பொழுது துரியோதனன் கூறுகிறான், உனக்குத்தான் ராஜ்யம் கிடைத்து விட்டது, யுத்தத்தில் வென்று விட்டாய், நீ ஏன் போய் ஆட்சி செலுத்தாமல் என்னை வந்து அழைக்கிறாய் என்று. ஆனால் யுதிஷ்டிரர் துரியோதனனையும் முடித்து கட்ட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இருந்தார். So he is saying, I have given you, you go and rule. At that situation, Duryodhana is saying, I have given you, now you go and rule. துரியோதனன் கூறினான், நான் உங்களுக்கு ராஜ்யத்தை தான் கொடுத்து விட்டேனே, நீங்கள் போய் அரசாட்சி செய்யலாமே என்று. So that is the thickest layer of false ego. So, and again, the Kshatriyas know, even in Krishna in Bhagavad Gita says, infamy is worse than a death for a Kshatriya. So, one cannot take the insults in a Kshatriya body. So, Yudhishthira and Pāṇḍavas are calling him with ill names and to provoke his anger so that he comes out. இதுதான் போலி அகங்காரத்தின் ஒரு ஆழமான நிலை என்று கூறலாம். துரியோதனன் ஒரு சத்திரியன் என்ற காரணத்தினால் அவமானத்தை முழுவதுமாக தவிர்க்க விரும்பினான். எனவே யுதிஷ்டிரர் பலவிதமான சுடு சொற்களை கூறி அவனை அந்த ஒளிந்திருந்த இடத்திலிருந்து வெளியில் வரச் செய்தார். So Yudhishthira here, when he comes out, he is saying, Duryodhana, here is your last chance.
Now, I'll give you freedom. What freedom? You can choose any weapon that you want. You can choose any one of us of the five, and wherever you want, we are ready to battle with you. And if we are defeated, any one of us is defeated, I'll give you back the entire kingdom. இவ்வாறு வெளியில் வந்த துரியோதனனிடம் யுதிஷ்டிரர் கூறுகிறார், துரியோதனா, உனக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை தருகிறேன். நீ எந்த ஆயுதத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். பாண்டவர்களில் யாரோடனும் நீ யுத்தம் செய்யலாம். எந்த இடத்திலும் நீ அந்த யுத்தத்தை செய்யலாம். அந்த யுத்தத்தில் அவர் தோற்றுப்போவாரானால் இந்த ராஜ்யம் முழுவதுமே நான் உனக்கு கொடுத்து விடுகிறேன் என்று யுதிஷ்டிரர் கூறுகிறார். Here Arjuna, Bhīma, Nakula, Sahadeva, not only them, even Krishna is bewildered by the statement of Yudhishthira. யுதிஷ்டிரர் இவ்வாறு கூறும்பொழுது பீமன், அர்ஜுனன், நகுலன், சகதேவன் இவர்கள் மட்டுமல்ல, ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் கூட குழம்பி போனார். He has already made one when pledging the entire kingdom, pledging Draupadi, and such mistake has happened. Such risk he has taken. Now again he is making a risk of what to speak. Even for Bhīma to win over Duryodhana is difficult. And here Yudhishthira is saying, you can pick up any one of us, fight with us, and if we lose, we'll give you the kingdom. How generous is Yudhishthira? ஏற்கனவே சூதாட்டத்தில் பங்கேற்றதன் மூலமாக தன்னுடைய ராஜ்யம், மனைவி, சகோதரர்கள் அனைவரையும் ஒருமுறை யுதிஷ்டிரர் இழந்திருக்கிறார். இப்பொழுது மீண்டும் துரியோதனனோடு சண்டை செய்வதற்கு எங்களில் யாரை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்று கூறிய பொழுது பீமனே கூட துரியோதனனை தோற்கடிப்பது கஷ்டம். இத்தகைய ஒரு அபாயமான நிலையை யுதிஷ்டிரர் தேர்ந்தெடுத்தது அவருடைய தாராளமான மனப்பாங்கை காட்டுகிறது. Then everybody is wondering what's happening, but again the thick layer of false ego, I will not fight with this chota mota, I will fight one and only with Bhīma. அப்பொழுது துரியோதனனுடைய அந்த போலி அகங்காரம் மீண்டும் தலையெடுத்தது. அவன் கூறினான், இவர்கள் யாருடனும் நான் போர் செய்ய மாட்டேன், பீமனையே தேர்ந்தெடுக்கிறேன் என்று. I know even Bhīma cannot win over me, but still it's okay, I'll fight with Bhīma. பீமனும் எனக்கு இணையான வீரன் அல்ல, இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அவனோடு சண்டை செய்கிறேன். So now Bhīma is thinking, I had taken a vow, I had given a promise that I will kill Duryodhana myself, and he is just meditating. The thigh on which you wanted to seat Mother Draupadi, I have taken a vow, so now I am getting an opportunity to fight with Duryodhana. பீமன் நினைக்கிறார், நான் ஒரு சபதம் ஏற்றிருக்கிறேன், இந்த துரியோதனை எந்த திரௌபதியை தன்னுடைய துடையில் அமர்த்த வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாரோ அந்த துடையை முறித்து இந்த துரியோதனனை கொல்வேன் என்று நான் சபதம் எடுத்திருக்கிறேன். அந்த சபதத்தை நினைவு கூறுகிறார். And there is one more context to it, where we all know Krishna, Vyasadeva, Bhishma, then Maitreya. Everybody pleaded to Duryodhana, just give a small land for them to rule, then you can continue. But he was not willing. So at that time, even Maitreya Rishi curses that you will be hit in your thigh and you will die. ஏற்கனவே பீஷ்மர், விதுரர், மைத்ரேய ரிஷி இவர்கள் அனைவரும் துரியோதனனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள், ஏதாவது ஒரு சிறிதளவு நிலத்தையாவது கொடுத்து பாண்டவர்களுக்கு ஆட்சி செய்யும் வாய்ப்பை கொடு என்று. ஆனால் அப்பொழுது அவன் மறுத்த பொழுது மைத்ரேய ரிஷியும் அவனுக்கு சாபம் அளித்தார், நீ உன் துடை முறிந்து இறந்து போவாய் என்று. In the first verse of Srimad Bhagavatam, there is a mention about Krishna being Swatantra, he is independent. But here, when the fight is about to begin, the club fight between Duryodhana and Bhīma has to begin, there appears Balram. பாகவதம் முதல் ஸ்லோகம் கிருஷ்ணர் ஸ்வராட் சுதந்திரமானவர் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த இடத்தில் துரியோதனனும் பீமனும் சண்டையிடக்கூடிய சமயத்தில் பலராமர் அங்கு வந்து தோன்றுகிறார். During the entire war, he was not present, but when Bhīma and Duryodhana was about to fight in the club, there appears Balaram. We all know that Balaram is actually neutral, but in terms of skill, if you look at it, Duryodhana's skill is so great for the club fighting. On the other hand, the strength of Bhīma is so great. Balaram is saying, this war will never end. If you two are going to fight in the club, because he is very skillful, he is very powerful, this war is never going to end.
மகாபாரத யுத்தம் முடியும் வரைக்கும் பலராமர் அங்கு தோன்றவே இல்லை. இப்பொழுது துரியோதன பீமனின் யுத்தத்தின் பொழுது அவர் தோன்றுகிறார். அவர் பலராமர் நடுநிலையானவர் தான். ஆனால் அவர் பார்க்கிறார், பீமசேனனும் கதா யுத்தத்தில் சிறந்தவன், யுத்த திறமை வாய்ந்தவன். ஆனால் பீமனோ அதிக பலசாலி. இந்த இருவருக்கும் இடையில் போர் நடைபெறுமானால் யாரும் ஜெயிப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை, இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் என்று கூறினார். So it is going along again, I mean it's for a long time it's going on, and then Krishna, he gives a signal. Krishna is known for his signals. So he gives a special signal to Bhīma and pointing out towards the thigh of Duryodhana. யுத்தம் வெகு நேரம் முடியாமல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த காலகட்டத்தில் கிருஷ்ணர் பீமனுக்கு ஒரு சமிக்கை செய்கிறார், அதாவது தொடையை தட்டி காண்பிக்கிறார். What is the significance of the thigh? When Mother Gandhari comes to know the very pitiable situation, she asks Duryodhana just before that to come naked in front of her, so that her ascetic power, for see now we see the brahmacharis are very powerful due to their brahmacharya practices. Similarly, Mother Draupadi is Gandhari is very powerful due to her being chaste, and she did not even, because my husband does not have the eye to see, I will not have the eyes, she is closing, she has her own power, and with that power she wanted to make the body of Duryodhana so iron so that he cannot be killed by the Pāṇḍavas. அந்த துரியோதனனுடைய தொடையை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. யுத்தத்திற்கு முன்னால் காந்தாரி துரியோதனனிடம், என் முன்னால் நீ நிர்வாணமாக வர வேண்டும் என்று கூறினார். அவர் எவ்வாறு பிரம்மச்சாரிகளுக்கு பிரம்மச்சரியத்தின் பலம் உண்டோ அதே போல தூய கற்புக்கரசியாகிய காந்தாரிக்கும் அந்த சக்தி உள்ளது. எனவே அவர் கண்ணால் துரியோதனனை பார்ப்பாரானால் அவர் தேகம் முழுவதும் வஜ்ர தேகமாகும், அதை கொல்வதற்கு சாத்தியம் இல்லாமல் போகும். அந்த விதத்தில் காந்தாரி துரியோதனனை நிர்வாணமாக வர கூறினார். So the next morning when Duryodhana goes, just before this day, when he goes in front of, was about to go to Gandhari, on the way he meets Krishna, and Krishna is asking, what is that you are doing? He said, my mother has asked me to come naked, I am going. What is this? You're not a baby to grow in front of your mother like naked. You have to have some robes, you have to have some clothing on your loin, I mean loin cloth, this, the lower part of the body, so you have to have some cloth and go. So Krishna will only say the right thing. So at that time he accepted, and then he put on a loin cloth and went in front of Mother Gandhari. அதற்கு இணங்கி துரியோதனன் காந்தாரியிடம் நிர்வாணமாக சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் எதிர்பட்டார். கிருஷ்ணர் துரியோதனிடம் கூறினார், இது என்ன இவ்வாறு நிர்வாணமாக போகிறாய் என்று, என் தாய் என்னை இந்த விதமாக வரச் சொன்னார் என்று அவன் கூறியவுடன் கிருஷ்ணர் கூறினார், நீ இப்பொழுது ஒரு குழந்தை அல்லவே, உன் தாயார் முன்னால் எவ்வாறு நிர்வாணமாக தோன்றுவாய், ஏதாவது உன் தொடைப்பகுதியாவது நீ மறைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார். அது துரியோதனனுக்கும் சம்மதமாயிற்று. எனவே அவன் தொடைப்பகுதியை மறைத்து கொண்டு காந்தாரியின் முன் சென்று நின்றான். When Gandhari opened her covering and then saw Duryodhana, she was shocked that Duryodhana had some cloth on his body, and he said, my dear child, I told you to come naked, why did you do this? And then he said, no, I saw Krishna on the way, and then he said I should not be in front of mother like this, so I came like this. Then Gandhari thought, Krishna rake mare ko, Krishna mare rake ko. If Krishna wants to save someone, nobody can kill. If Krishna wants to kill someone, I had planned so much strategies to protect my son. Now Krishna has his own plan. எதிரில் வந்து நின்ற துரியோதனனை கண்ணை திறந்து பார்த்த காந்தாரி அதிர்ச்சி அடைந்தார். ஏனென்றால் அவன் முழு நிர்வாணமாக இருக்கவில்லை, தன்னுடைய இடுப்பு பகுதியை மறைத்து கொண்டிருந்தான். அப்பொழுது காந்தாரி புரிந்து கொண்டார், கிருஷ்ணர் ஒருவரை கொல்ல தீர்மானித்து விட்டார் என்றால் அவரை காப்பாற்ற யாராலும் முடியாது. அதே போல கிருஷ்ணர் ஒருவரை காப்பாற்ற தீர்மானித்து விட்டால் அவரை கொல்வதும் சாத்தியமில்லை. So Bhimsen took the advantage. After seeing the signal of Krishna, he used his club to beat on the thighs of Duryodhana and also on the spinal cord, but due to which he became so weak, and then he fell down almost to dead. கிருஷ்ணருடைய சமிக்கையை புரிந்து கொண்ட பீமன்
துரியோதனுடைய தொடைப்பகுதியிலும் முதுகுத்தண்டிலும் அடித்த பொழுது தன்னுடைய பலத்தை முழுமையாக இழந்த துரியோதனன் ஏறக்குறைய இறந்த நிலையில் விழுந்து போனான். So Duryodhana is telling, looking at Krishna, you are adopting deceitful, improper way of fighting. I saw you giving signal to Duryodhana. What kind of a person are you? So Duryodhana is chastising Krishna at that point in time. அப்பொழுது துரியோதனன் கிருஷ்ணரை பார்த்து குற்றம் சாட்டுகிறான். நீர் ஏன் நேர்மையாக செயல்படவில்லை? நான் பார்த்தேன், நீங்கள் தான் பீமனுக்கு என்னுடைய துடையில் அடிக்குமாறு சமிகை காட்டினீர்கள். இது நேர்மையான போர் அல்ல என்று கூறினான். So Krishna is citing the example of what did you do with Abhimanyu? What did you do with Draupadi to disrobe her? So he is giving so many instances. So where were your deceitfulness? You have been deceitful, and what is the big topic of you talking about us being deceitful? கிருஷ்ணர் அப்பொழுது துரியோதனன் எவ்வளவு ஏமாற்றங்களை செய்தான் என்பதற்கு ஒரு பட்டியலை தருகிறார். எவ்வாறு நீ அபிமன்யுவை கொன்றாய், எவ்வாறு நீ திரௌபதியை அவமானப்படுத்தினாய், இதை போன்ற ஒரு பட்டியலை கொடுக்கிறார். So when this happened, these four of them, Ashwatthama and all that, they are there, they are seeing their master being struggling for life so much. But Duryodhana had one blessing. What was that blessing? He will not die when he is suffering. He will die at a time when he is happy and suffering. Morose and happiness at the same time. கிருப்பர், அஸ்வத்தாமா போன்று எஞ்சி இருந்த வீரர்கள் துரியோதனன் நிலையை பார்த்தார்கள். அவனுக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசித்தார்கள். துரியோதனனுக்கு ஒரு வரம் இருந்தது. அதாவது அவன் துக்கத்தில் மரணமடைய மாட்டான். துக்கம், சுகம், சந்தோஷம் இரண்டும் இணைந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் தான் அவன் மரணம் உண்டாகும். So Ashwatthama seeks the blessings of Duryodhana. Just give me the blessings, empower me. I will go I'll kill all the Pāṇḍavas and bring their bodies to your lotus feet before you leave your life here. I'll bring them. Just give me your blessings. Then அஸ்வத்தாமா துரியோதனுடைய ஆசீர்வாதத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். நான் போய் நிச்சயமாக பாண்டவர்களை கொன்று உன் காலடியில் சமர்ப்பிப்பேன். அவ்விதமாக எனக்கு நீ ஆசீர்வாதம் செய் என்று துரியோதனனிடம் வேண்டினார். Then Duryodhana blesses him. Then he goes during the night, and then this particular night Krishna is Bhaktavatsala. He is taking all the Pāṇḍavas to the camp of Duryodhana because there is hardly anybody there, and there is so much of opulence, riches in the camp. They are just going on inspection and then staying at the camp of Duryodhana. அவ்வாறே அந்த இரவு நேரத்தில் பாண்டவர்களை கொல்லும் நோக்கத்துடன் அஸ்வத்தாமா பாண்டவர்களுடைய முகாமுக்கு செல்லும் பொழுது பக்தவத்சலராகிய பகவான் கிருஷ்ணர் அதே நேரத்தில் பாண்டவர்களை அழைத்து கொண்டு துரியோதனுடைய முகாமுக்கு செல்கிறார். அங்கு இருக்கக்கூடிய செல்வ செழிப்புகளை பார்வையிடுவதற்காக கூட்டிக் கொண்டு போவதைப் போல் பாண்டவர்களை அங்கு அழைத்து சென்று விட்டார். In the absence of Krishna, so somehow Aswathama, on the way he meets Lord Shiva, there was a blessing by Lord Shiva, and he gives him a weapon, and he enters the camp of Pāṇḍavas, and then he see 5 of Drishadyumna and 5 of them are sleeping. So he assumed it to be the Pancha Pāṇḍavas. He goes and while sleeping he chops their head. அதே சமயத்தில் அஸ்வத்தாமா பாண்டவர்கள் முகாமுக்கு செல்லும்பொழுது எதேச்சையாக சிவபெருமானையும் சந்திக்கிறார். சிவபெருமானுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் அவருடைய ஆயுதத்தையும் பெற்றுக்கொள்கிறார். பிறகு அவர்கள் முகாமில் அவர் நுழையும் பொழுது திருஷ்டத்யும்னன் ஒரு பக்கம் படுத்து கொண்டிருக்கிறார். மேலும் 5 பேர் அங்கு படுத்திருப்பதை பார்க்கிறார். இவர்கள்தான் பாண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு அந்த உறங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய 5 பேருடைய கழுத்தையும் வெட்டி அவருடைய சிரசை எடுத்துக்கொண்டார். And then he is so happily picking up all the heads, packing it and running towards the place where Duryodhana is about to die. And then he says, my dear master, mission successful. I have killed all the Pancha Pāṇḍavas. I have brought their heads. அந்த 5 தலைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு மரண தருவாயில் கிடக்கக்கூடிய துரியோதனிடம் அஸ்வத்தாமா சென்று, எஜமானரே, உங்களுடைய கோரிக்கையை நான் நிறைவேற்றிவிட்டேன். இதோ பாண்டவர்களுடைய தலையை நான் எடுத்து வந்திருக்கிறேன் என்று சமர்ப்பித்தார். But Duryodhana could not believe. It is not so easy to kill Pāṇḍavas. What happened? Krishna was not there? He said, no, they have been killed, I brought. And Duryodhana is asking for their head so that he can be satisfied. So, you have killed them? Nice. So, bring their head. Then he said, just bring Bhima's head. So, when he brings Bhima's head, he just, even in the weak condition, he is just checking, and just by his touch, the Bhima's head is smashed. The so-called Bhima's head.
he smashed. பீமனால் துரியோதனனால் இதை நம்ப முடியவில்லை. எவ்வாறு நீ பாண்டவர்களை கொன்றாய்? அது சாத்தியமில்லையே, கிருஷ்ணர் அங்கு இருக்கவில்லையா என்று கேட்டபொழுது அஸ்வத்தாமா சொன்னார், எப்படியும் நான் காரியத்தை முடித்து விட்டேன், இதோ அந்த பாண்டவர்களுடைய தலைகள் என்று. அப்பொழுது துரியோதனன் கேட்டார், எனக்கு பீமனுடைய தலையை காண்பி, நான் சரிபார்க்கிறேன் என்று. அந்த தலை வந்தபொழுது அது சிதைந்திருந்தது. He doubted because there is a history to it. When Bhīma was a child, when mother Kunti was when she was traveling in a forest, she was carrying Bhīma with her, and then once there was a lion roaring. When the lion was roaring, out of fearfulness, she dropped the child on the floor in the forest, and the head of Bhīma hit the stones there, rocks there, and generally it's the rock, what happens? The head breaks. Here all the rocks broken. The child's. இதற்கும் ஒரு பின்னணி இருக்கிறது. பீமன் குழந்தையாக பிறந்த பொழுது அவனை எடுத்துக்கொண்டு காட்டு வழியில் குந்தி தேவி சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சிங்கம் எதேச்சையாக கர்ஜித்தது. அதற்கு பயந்து போய் குழந்தையை நழுவ விட்டார். குழந்தை காட்டில் கீழே கிடந்த பாறைகள் மேல் விழுந்தது. பொதுவாக பாறையில் ஒரு தலை விழுமானால் தலை சிதறி போகும். ஆனால் இங்கோ கீழே இருந்த பாறைகள் அனைத்தும் சுக்குநூறாயின. And Aswathama passes one, he was thinking, maybe I gave a wrong head, I'll give the second head, third head, fourth head, fifth head. All the 5 heads are nothing to do with the Pāṇḍavas. அதற்கு பிறகு மற்ற 4 தலைகளையும் கூட துரியோதனனிடம் கொடுத்த பொழுது இவர்கள் யாருமே பாண்டவர்கள் அல்ல என்று தீர்மானமாயிற்று. So there in the translation it is said that the Duryodhana disapproved of the heinous act and he was not pleased in the least. He was so displeased. பாண்டவர்களுக்கு பதிலாக பாண்டவர்களுடைய குழந்தைகளை கொன்று வந்திருக்கிறார் அஸ்வத்தாமா என்று அறிந்த துரியோதனன் மிகவும் துக்கமடைந்தார், சந்தோஷப்படவில்லை. So he thought he will please his master. Actually, on the contrary, he actually displeased him. So here he thought the Pāṇḍavas are dead, so he became little happy. And then when he tested, they were not Pāṇḍavas, he became morose, and he can die only when he is morose and happiness, and Duryodhana left his body. இவ்வாறு முதலில் பாண்டவர்கள் இறந்தார்கள் என்று சந்தோஷத்தையும் பிறகு சரி பார்த்த பிறகு அவர்கள் இறக்கவில்லை என்பதையும் அந்த துக்கமும் சந்தோஷமும் ஒரே சமயத்தில் உண்டான சமயத்தில் துரியோதனன் இறந்து போனான். We all sing during Mangalarti, Yasya prasadat bhagavat prasado, Yasya prasadat nagadikitopi dhyayan svam tasya, Yasya sandhyam mṛdhe guroshi charnavrindam. So we cannot please our spiritual master with our own mental concoction. We just follow the instruction of the spiritual master. நாம் தினந்தோறும் மங்களாரத்தியில் பாடுகிறோம் குரு அஷ்டகம், யஸ்ய பிரசாதாத் பகவத் பிரசாதோ என்று. அதாவது குருவை சந்தோஷப்படுத்தவில்லை ஆனால் நம்முடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் வீணாகும். Actually in the Srimad Bhagavatam there are 4 kinds of disciples explained. பாகவதம் 4 வகையான சிஷ்யர்களை பற்றி கூறுகிறது. They are at 4 different levels. Anyone can guess? வேறு வேறு தளத்தில் உள்ள இந்த 4 தளங்கள் என்ன என்று உங்களால் கூற முடியுமா? Any volunteers? 4 levels of Sishyas. His Grace Srinivasa Prabhu wants to enlighten us, please. First one, before the spiritual master asks him, he understands it and tries to fulfill. And the second one, he tries to fulfill the order of spiritual master but without interest, or the other way is when the spiritual master tells him, he tries to fulfill it. The third one, he doesn't like to do it but he does it. And the third one, even after the spiritual master tells him, he doesn't do it. Fourth one. Yeah. அந்த 4 வகையான சிஷ்யர்கள், முதலாமவர் குரு கட்டளையிடுவதற்கு முன்பே புரிந்து கொண்டு செய்பவர் முதல் தரம். இரண்டாவது தரம் குருவின் கட்டளையை நிறைவேற்றுபவர். மூன்றாவது தரம் இஷ்டமில்லாமலேயே குருவுடைய கட்டளைகளை ஏதோ செய்ய வேண்டும் என்று செய்கிறார். நான்காவது செய்யாமலே இருக்கிறார். So Prabhupada says, maybe in the purport of that same verse, he is saying, the level 1 is generally difficult, but at least we should try to be level 2. பிரபுபாதர் அந்த பொழிப்புரையில் கூறுகிறார், நாம் முதல் தரமான சிஷ்யர்களாக இல்லாவிட்டாலும் குறைந்தபட்சம் 2வது தரத்தில் வர முயற்சி செய்ய வேண்டும். Yeah. So here it is said,
Lord Krishna, one second. Lord Caitanya desired that all those who are born in India seriously understand such Krishna Kathas, and then after full realization preach the message, transcendental message to everyone in all parts of the world. Which means this is the instruction of Mahaprabhu for everyone. சைத்தன்ய மகாபிரபு விரும்புகிறார், இது நம் அனைவருக்குமான ஒரு விருப்பமாகும். என்னவென்றால், பாரத தேசத்தில் பிறந்த அனைவரும் கிருஷ்ண கதா என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டு முழுமையான புரிதலோடு மற்றவர்களுக்கும் இதை பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். So Bharata Bhumite Hoile Manushya Janmayar Janmasa Artaka Kari Karapopakar, which means the first and prime and foremost service of those who are fortunate to be born in Bharata Varsha are supposed to read or supposed to understand Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which Srila Prabhupada made it so easily available to us in all the languages, and also he sent coaches all over the world for us to understand Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. How many of you are preaching? But here Prabhupada is saying that after full realization, and when I ask a question that who are all preaching, some of you are raising your hands. Out of humility, some of you are not raising your hands. But Prabhupada also says one has to have full realization. What does it mean? இந்த பொழிப்புரையில் பிரபுபாதர் கூறுகிறார், முழுமையான புரிதலோடு தான் நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று. ஆனால் யாருக்கு புரிதல் முழுமையாக இருக்கிறது என்றால் யாரும் கையை உயர்த்தவில்லை. பிரச்சாரம் யார் செய்கிறீர்கள் என்றால் சில பேர் கையை உயர்த்துகிறீர்கள். ஆனால் இங்கே பிரபுபாதர் கூறியதோ முழுமையான புரிதலுக்கு பின் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று. So the acharyas are saying, whatever you hear from the acharyas, you imbibe it in your life and teach it to others and help them to imbibe. So to the extent that you imbibe, you share it with others. இதற்கு ஆச்சாரியர்கள் கூறுவது என்னவென்றால், நாம் குருவிடமிருந்து எதை கேட்கிறோமோ அதை நம் மனத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு நம் வாழ்க்கையில் செயல்படுத்த வேண்டும். அவ்வாறு செயல்படுத்துவதன் மூலமாக நமக்கு உண்டாகக்கூடிய புரிதல்களை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted everyone to be informed of both Krishna Katha by his order. So he says that everyone to be informed. So what are we supposed to do? சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கட்டளை என்னவென்றால், கிருஷ்ணருடைய உபதேசங்கள் அனைத்தையும் நாம் அனைவருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய கடமை என்ன? What happens is, when we start giving it to others, it is very, very helpful, not only for others, but most helpful to us, basically one who is preaching the message. இதன் ரகசியம் என்னவென்றால், யார் ஒருவர் கிருஷ்ணனுடைய உபதேசங்களை மற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறாரோ அவர் அந்த உபதேசங்களை இன்னும் சிறந்த விதத்தில் தனக்குள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டாகும். Because whenever I want to become a teacher, I will try my best to become the best student. That way we protect ourselves from the unlimited attacks that Maya makes on us. எப்பொழுது நாம் ஒரு ஆசானாக முயற்சி செய்கிறோமோ அப்பொழுது நாம் மிக உன்னதமான மாணவனாகவும் ஆக முயற்சிக்கிறோம். இந்த விதத்தில் நாம் செய்யும் பொழுது மாயையினுடைய பலவிதமான தாக்குதல்களிலிருந்து நம்மை தற்காத்து கொள்ள முடியும். So it is so important in the first transcendental topics of the activist Lord Krishna in the Srimad Bhagavatam begin from the end of Battle of Kurukshetra, where the Lord himself spoke about himself in the Bhagavad Gita. So our duty, first and foremost duty, is to become Krishna conscious. So how do you become Krishna conscious? In the scriptures it says, atasya Krishna-namadi na bhavet grahyam indriyehi sevonmukhehi jihvadav swayam eva spuridyataha, which means we purify our senses by using the tongue to save us. One is using the tongue of honoring prasad and chanting the Hare Krishna Maha Mantra. நம்முடைய முதலாவது கடமை கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதுதான். இதற்கு அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி என்னும் ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நாம் நாக்கின் மூலமாக சேவை செய்ய வேண்டும், அதன் மூலமாக கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தரப்படுகிறது. நாக்கின் மூலமாக சேவை என்றால் ஒன்று பகவானுடைய பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்வது, மற்றொன்று பகவானுடைய உபதேசங்களையும் பகவானுடைய கதைகளையும் மற்றவர்களுக்கு சொல்வது. So our what we do here is one more verse I am referring, sarva upādi nirmuktam tatparatvena nirmalam rishikena rishikesha shevanam bhaktiruttamam, which means we give up all designations, but one designation we aspire for: gopi bhartuḥ padakamalayo dasa dasanudas.
நம்முடைய அடையாளங்கள் அனைத்தையும் நாம் துறந்து விட வேண்டும். ஆனால் ஒரே ஒரு அடையாளத்தை நாம் விட்டுவிடக்கூடாது. அதாவது கோபீர் பர்த்தூர் பதக்கமலையோர் தாஸ் தாசானு தாஸ். So, as Mahaprabhu mentioned here, in order to become a devotee, we have to scrutinizingly study the scriptures. மகாபிரபு மேலும் கூறுகிறார், நாம் ஒரு தூய பக்தராக வேண்டும் என்றால் சாஸ்திரங்களை மிகவும் ஊன்றி படிக்க வேண்டும். And by the blessings of the GBCs, by the blessings of the pure devotees, Chennai will soon be blessed with a academic block in the near future, maybe in 1 year from now, where the devotees are struggling hard to make it come up. What will happen there? It is like your Ramachandra Medical College. What happens in medical colleges? There is a hospital and there is also a college for all practical application. So the intent of the devotees who are organizing it is, so they will have an academic block here where the facility for someone who is day one and who is 100 years in the movement, everybody can get spiritual regeneration. ஜிபிசி மற்றும் தூய பக்தர்களின் ஆசீர்வாதத்தின் காரணமாக இப்பொழுது நமது கோவிலில் அகாடமிக் பிளாக், அதாவது கல்விக்கான அமைப்பு என்று ஒன்று உண்டாகப் போகிறது. அதன் மூலமாக இன்றுதான் இஸ்கானுக்கு வருபவர் அல்லது பல ஆண்டுகளாக பயிற்சி செய்து கொண்டிருப்பவர் இவர்கள் அனைவருமே அங்கு சிறந்த ஆன்மீக கல்வியை பெறும் வாய்ப்பு செய்து தரப்படும். Despite the fact that here in this pastime in Ashwatthama is a Brahmana. Despite being a Brahmana, the kind of heinous act that he indulged in is so dangerous. So, just remaining at the level of a Brahmana is not sufficient. It is so important to be a devotee of the Lord, to be a Vaishnava Jana. இங்கு அஸ்வத்தாமா ஒரு பிராமணராக இருந்த பொழுதிலும் யாரும் செய்ய தயங்கக்கூடிய மோசமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். எனவே ஒருவர் பிராமணராக இருந்தால் மட்டும் போதாது, ஒருவர் உன்னதமான வைஷ்ணவர் நிலைக்கு உயர வேண்டும். We see the cause for Bhagavatam to manifest is a young boy. He cursed the emperor Parikshit, who was a devotee in the womb of his mother, where Krishna personally entered and protected the womb, the Parikshit in the womb of his mother. Such a devotee has been cursed by a Brahmana. பாகவதம் தோன்றுவதற்கே காரணம் ஒரு பிராமண சிறுவன் அரசர் பரீட்சித்தை சபித்ததுதான். அந்த பரீட்சித் மகாராஜரோ தாயின் கர்ப்பத்திலேயே பகவானை தரிசித்தவர், பகவானால் காப்பாற்றப்பட்டவர். அத்தகைய அரசருக்கு ஒரு பிராமண சிறுவன் சாபம் அளித்ததன் காரணமாகத்தான் பாகவதம் தோன்றியது. So that is one instance, and this is another instance. There could be other instances as well. So where we see the difference between a Vaishnava and a Brahmana. இந்த இரண்டு உதாரணங்களின் மூலமாக நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு பிராமணருக்கும் வைஷ்ணவருக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன என்பதை. If Parikshit wanted being a devotee, he could have counteracted the Brahmana boy Shringi. பரீட்சித் மகாராஜர் ஒரு உயர்ந்த வைஷ்ணவர். அந்த பிராமண சிறுவனுடைய சாபத்திற்கு அவர் பதில் சாபம் சுலபமாக தந்திருக்கலாம். But he did not. He accepted the fault of his side and then he wanted to accept the curse and proceed in his life. ஆனால் அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை. தான் செய்த தவறை உணர்ந்தார், அந்த சாபத்தை மனமாற ஏற்றுக்கொண்டார். Where his Vaishnava qualities is glorified by Shringi's father Samika Rishi. He says, Tirashkrita vipralabdha shapta shipta hatahapi na tasya tat pratikurvanti tadbhakta prabhovapi. What are some of the qualities of Vaishnava? If you want to curse him, if you want to criticize him, if you want to neglect him, if you want to kill him, when it comes to him, he doesn't care. But when it comes to the Lord and his devotees, he will go to any extent like Hanuman did. பரீட்சித் மகாராஜருடைய உன்னதமான வைஷ்ணவ குணங்கள் ஸ்ருங்கி எனக்கூடிய அந்த சிறுவன், சாபமிட்ட சிறுவனுடைய தந்தையாரால் சமிக்க ரிஷியினால் புகழப்படுகிறது. அவர் கூறுகிறார், பகவானுடைய பக்தர்கள் அவமதிப்பை பெற்றாலும், அவர்களுக்கு நாம் தீங்கிழைத்தாலும், அவர்களை நாம் கொல்லவே முயற்சி செய்தாலும் கூட அவர்கள் நமக்கு எதிர்வினை செய்வதில்லை. மாறாக அவர்கள் வைஷ்ணவர்களுக்கும் பகவானுக்கும் மட்டுமே அவர்களுடைய முழு மனமும் அவர்களிடம் ஈடுபட்டிருக்கிறது. So this is the quality of a Vaishnava. In the same pastime, maybe later we will see when Draupadi, when
when these 5 sons of Pāṇḍavas were killed, Arjuna takes his bow and arrow and says that you just stay here, I'll go and bring Ashwatthama, I'll bring him dead. That's what Arjuna is saying. இதுதான் வைஷ்ணவர்களுடைய உன்னதமான குணமாகும். நாம் இன்னும் பாகவதம் இந்த முதல் ஸ்கந்தத்திலேயே பார்க்க போகிறோம். திரௌபதி என்னுடைய 5 மகன்களையும் இழந்து நிற்கக்கூடிய நிலையில் அர்ஜுனன் கூறுகிறார், நான் சென்று அந்த அஸ்வத்தாமாவை பிணைத்து இழுத்து வருகிறேன் என்று. When he actually catches him also, Krishna tells him, yeah, you should kill him. And then when he is brought before Draupadi, Draupadi is saying, he is our Guru's son. The Guru Patni is without a son. She did not go with her husband the traditional way. So it is not good to kill our Guru's son. And he is actually a Brahmana. We should not harm him. Despite the fact she loses all her 5 children, and he is the cause who killed all of them. And still this is the quality of a Vaishnavi. அஸ்வத்தாமாவை பிடித்தவுடன் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கூறுகிறார், இவனை கொல்ல வேண்டும், இவன் கொல்ல தகுதியானவன் என்று. ஆனால் அவனை பிடித்துக்கொண்டு திரௌபதியின் முன்னால் நிறுத்திய பொழுது திரௌபதி கூறுகிறார், இவர் நம் குருவினுடைய ஒரே மகன், இவன் இருப்பதன் காரணமாகத்தான் குருவின் பத்னி கிருபி உயிரோடு இன்னும் இருக்கிறார், மேலும் இவர் ஒரு பிராமணர், இவர் நம்முடைய அனைத்து மரியாதைகளுக்கும் தகுதியானவர் என்று பலவிதமாக அஸ்வத்தாமாவை கொல்லக்கூடாது என்று அர்ஜுனனிடம் வாதிடுகிறார். இதுவே ஒரு வைஷ்ணவருடைய குணமாகும். Anywhere else you see in Bhagavatam Vaishnava qualities, similar qualities? வேறு பாகவதத்தில் வைஷ்ணவர் குணங்களை பற்றி நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? Volunteers. Chitraketu Maharaj. Yes, thank you. Next. Prahlad Maharaj. Very nice. Okay. Can you be loud? Ambarish Maharaj. Yes, Ambarish Maharaj. You said? Bali Maharaj. So, as Mataji was saying, Ambarish Maharaj, this Durvasa created something to kill Ambarish. Whereas Ambarish is praying to the Lordship and Sudarshan Chakra that you don't worry about me. If there has been some devotion in whatever I have done, my dear Lord, please save this Durvasamani. துர்வாசர் ஒரு அக்னி பூதத்தை அம்பரீஷ் மகாராஜர் மீது ஏவி விடுகிறார். ஆனால் அம்பரீஷ் மகாராஜரோ சுதர்சன சக்கரத்திடம் பிரார்த்திக்கிறார், என்னிடம் ஏதாவது துளி அளவு பக்தியாவது இருக்குமானால் நீங்கள் தயவு செய்து இந்த பிராமணருக்கு தண்டனை தரக்கூடாது என்று பிரார்த்திக்கிறார். There Dhruvasamuni is making a prayer. Aho ananta dasanam mahatvam drishtamadhyame kritakasopi yadrajan mangalani samihase. Actually, I wanted to kill this emperor. On the contrary, he is praying for all auspiciousness for me. This is called Aho Ananta Dasanam. Ananta means endless Lord. Dasana means Vaishnava. So one who is a devotee of the Lord, this is the quality of a Vaishnava. அப்பொழுது துர்வாச முனிவர் அம்பரீஷ் மகாராஜரை புகழ்ந்து பேசுகிறார். நானோ அவரை கொல்ல முயற்சித்தேன், ஆனால் அவரோ எனக்கு அனைத்து மங்களங்களையும் தர வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறார். இதுவே பரமபுருஷ பகவானுடைய சிஷ்யர்களுடைய பக்தர்களுடைய உன்னதமான குணம் என்று புகழ்ச்சி செய்கிறார். So from this verse what we can say is pleasing the authorities, pleasing the spiritual authorities under their guidance, under the guidance of advanced and the senior Vaishnavas. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், நம்முடைய ஆச்சாரியர்களையும் முதிர்ந்த வைஷ்ணவர்களையும் நாம் எப்பொழுதும் மகிழ்விக்க அவருடைய கட்டளைகளின்படி நடக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். Systematically study the scriptures. சாஸ்திரங்களை கவனமாக கூர்ந்து படிக்க வேண்டும். Prabhupada stresses the importance of systematic study, and the other day I was requesting that we are all having a prescription of 16 rounds, so some or the other devotees we manage to chant 16 rounds, but we don't have the similar 50 pages or something of Bhagavatam or Bhagavad Gita, and that is important as 16 rounds of the Hare Krishna mantra. சாஸ்திரங்களை ஒழுங்காக வழக்கமாக படிக்கும் வழக்கம் அவசியம் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். ஆனாலும் கூட நாம் 16 மாலைகள் ஜெபிப்பதற்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறதோ அந்த அளவுக்கு தினசரி ஒரு 50 பக்கம் பாகவதம் பகவத்கீதை படிக்க வேண்டும் போன்ற வழிமுறைகள் நம்மிடம் நடப்பில் இல்லை. So it is for us to protect our own self, we have to take that step, and there are advanced Vaishnavas who will help us. நம்மையே நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக சாஸ்திர படிப்பை செய்ய வேண்டும். நமக்கு உதவுவதற்காக முதிர்ந்த வைஷ்ணவர்களும் நம்மிடம் இருக்கிறார்கள். And the next step is to broadcast the scripture at every moment of our life. Look for an opportunity.
If our vision is such that, here Mahaprabhu says that, I can repeat it once more, that because it is spoken by the Lord, and the Bhagavatam is also Krsna-Katha because it is spoken about the Lord. Lord Chaitanya Mahaprabhu wanted everyone to be informed of both Krsna-Kathas and by his order. Everyone to be informed. நம்முடைய ஆயுட்காலம் முழுவதும் ஒவ்வொரு நொடியும் இந்த பகவானுடைய இந்த சாஸ்திரங்களை அனைவருக்கும் பரப்ப நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். இங்கு நாம் பார்த்தோம், சைத்தன்ய மகாபிரபு விரும்புகிறார் பகவானுடைய உபதேசங்கள் அனைத்தையும் உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் கொண்டு போய் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பது அவரது விருப்பம். Are we exceptional souls or are we part of everyone? இது அனைவருக்கும் பொருந்துமா இல்லையா? He is saying everyone. Who are all exceptions here? Raise your hand. Who are all part of everyone? Raise your hand. So what are we supposed to do? Use every opportunity, given opportunity, because whom you are encountering with, other will not encounter with. So Krishna has made an arrangement for me to meet this person only to give Krsna-Katha, nothing else. There is nothing else for a devotee to do. இதில் விதிவிலக்கு யாரும் இல்லை. நம்மில் ஒவ்வொருவரும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் பயன்படுத்தி கொண்டு கிருஷ்ணருடைய பிரச்சாரத்தை நாம் செய்ய வேண்டும். நாம் ஒருவரை சந்திக்கிறோம் என்றால் அவரை மற்ற பக்தர்கள் சந்திக்காமல் போகலாம். எனவே நாம் சந்திக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த உபதேசங்களை வழங்குவது நமது கடமையாகிறது. As a byproduct, we develop all Vaishnava qualities, which is the best. மேலும் இதை செய்வதன் மூலமாக அனைத்து விதமான வைஷ்ணவ குணங்களும் நம்மிடம் உருவாகும் வாய்ப்பையும் பெறுவோம். And we see in so many ways, Krishna finds all the ways and means how to protect his devotees. So, though the devotees of the Lord are not looking for protection, they only want Narayana parasarve nakutashyana bibhyati sarga apavarga narakeshu apitulyartha darshinaha. What they are looking for is, how can I eternally be engaged in service of the Lord? மேலும் நாம் பார்க்கிறோம், பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களை ஒவ்வொரு கணத்திலும் பாதுகாப்பதற்காக பலவிதமான யோசனைகளை செய்கிறார். ஆனால் பக்தர்கள் பகவானுடைய பாதுகாப்பிற்காக அவர்கள் எதையும் செய்வதில்லை. அவர்கள் முழுவதும் பகவானிடம் சரணாகதி அடைந்த நிலையில் அவருடைய சேவையிலேயே முழுமையாக ஈடுபடுகிறார்கள். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So those who have attended Bhagavatam, there is a gift waiting for you. How many of you want gift? The gift of Krishna's mercy. Now we have been hearing or speaking about Krishna's mercy in the form of Grantha. The next one is, because it's 9 o'clock, there is a Prasadam mercy. And this Vaishnava is holding coupon, and everybody will have the full permission to take a coupon, go and honor a nice prasadam and come back for the Sunday feast. Vancha kalpa patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Dhṛtarāṣṭra Bhagavatam ki jai.